welcome all the participants on the observance of National Technology Day organized by Puducherry Council for Science and Technology at Dr. Abdul Kalam Science Center and Planetarium. World Puducherry, I hope and wish this half-day seminar will be very useful to you, and I once again welcome everybody. Thank you. Now I request our Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, honor the resource person Dr. S. Ramkumar, former Dean, Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research, Puducherry, with shawl. Hi. Scientific Officers, Department of Science, Technology and Environment, honor the resource person Thiru V. Vishnu Varadan, Chief Executive Officer, Atal Incubation Center, Pondicherry Engineering College Foundation, Pondicherry Technological University, Puducherry, with shawl. I now request Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, to deliver the keynote address. Happy morning to all of you. Whether everybody knows Tamil or somebody doesn't know Tamil, please feel free to speak. You have to speak a lot, young generations. Whether everybody knows Tamil. Okay, thank you. Because I will be then speaking in both bilingual languages, both in Tamil as well as in English, to understand. And today is an auspicious day, National Technology Day. And before entering my keynote address, I would like to thank the resource person, Dr. S. Ramkumar sir, and Vishnu Vardhan, CEO of Atal Incubation Center, both for immediately accepting our requests and be present today to give lectures on the said subjects. Thank you so much, sir. And above all, I would like to thank your Vice Chancellor, Dean, and the Principal of your colleges who were kind enough to debut the young minds. The theme of the today's National Technology Day. Schools to startups, igniting young minds to innovate. Settled? Settled? Then you can hear. Okay, if you are settled. Okay. So, young minds has to be ignited. So, why this day? If you see the genesis, it's all because of Pokhran incident. You may be aware of a great missile man, Dr. APJ Abdul Kalam, who made the country so proud, who made us to all stand in great heights. Because if before that, if some peoples used to do that, they won't take their dignity, but they make the country or the citizens of the country so proud to stand at a higher platform other than other countries. And he is one among the men, Dr. APJ Abdul Kalam. It did the nuclear test at Pokhran in the year 1998. And the Prime Minister during the period was Mr. Atal Bihari Vajpayee. Am I right? So from 1999, it told that this day has to be celebrated as a National Technology Day. Then thank you so much. Yeah. See, Dr. Sahai, Alfred, Engineer Srinivas Rao, Mr. Vishnu Vardhan, and the future builders of India who are sitting here, as Mr. Dr. Alfred was saying. So, it's a pleasure for me. The topic of science and technology trends in animal husbandry, which is a very vast topic, but I'll try to actually limit it
to certain aspects of what I consider as important to explain technology and animal husbandry. I'll go start with the word science. If there is science, there is technology. But if there is science, does it require essentially to become technology? Need not be, because you may stop it there. So the basic thing about science, I'm not going in much into this, that's all, it's a theory if you look at. But it should have all these characteristics, that is science. But if I want to make a product out of the science, that becomes technology. That's a simple thing. So we all study BSc, MSc, these are all sciences basically. Technology is science. So technology is actually the product of science. That he has already told in his initial thing. I'm not going into, but you should definitely know the difference between science and technology. See, technology is science or knowledge put into practical use to solve problems or invent useful tools. Or if there is a problem somebody tells you over the net that you cannot reach, that means your certainty is increased in taking decisions in life, in every wake of life. So that's what actually technology is. Now, this could be a simple difference if I say, see, science, as I told, is concerned with analysis, deduction and more of theory. If you want to consider it easily, if you want to learn, basically you can say science is more of theory. And technology is based on analysis, and you have to synthesize a design, basically. That's what you do in technology. One more, science is used to make predictions. That's the most beautiful part of science. So you hypothesize, you actually come out with some ideas basically in science. Every field has got science applied. But the importance is you can predict life basically with science. That's what actually science is do. I can predict, like climate change, you can predict it. Compared to 50 years back, it is more precise now. That's the science. Diagnosis of a disease, like cancer or any disease, for example, it's more predictable now. So these are all actually contributions of science basically. That is, predictability is more, but technology simplifies the work and fulfill the needs of work. See, for example, a condition like cancer, science explains what it is, and technology gives you the drugs or chemotherapy or radiation, whatever that you call, in a usable form. That is technology. So that is the difference between science and technology. The things I would like to, so what I am trying to focus is, from animals, I am just looking at animal husbandry alone. So animal husbandry would mean, largely I would narrow it down to what the people call it as livestock. Similarly, it contributes almost 70% of the total work as far as livestock is concerned, especially on dairying, keeping cows, are done by women in the whole of India. And it indirectly helps the women. And we have done studies basically in India and abroad, which are very, very clearly told, in the last 25 years, the poor women who were keeping actually animals have their next generation get into education, and they have come out very well successfully in their total income, in their capacities, in their confidence. There are a lot of studies basically which says, how did it happen? That happened just because of the science and technology. So science has contributed to this. So this is another important one as far as India is concerned. Then of course all adds to the livelihood security. Well, if you look at the livestock farming, that means the animal husbandry in India, you will find that there is a diversity of farmers. There are the landless people who are rearing livestock. There are people who do not owning land. If you go to the villages, you will find they don't own land, but they will have cows or sheep or goats, which is a big asset for them, for their life building basically. This is one thing that you will see. The purpose of farming, actually that is also improving. Outputs of farming I have already mentioned. Outcomes of farming, this is exactly what I was telling. If science and technology does contribute to the sector of animal husbandry, what is going to happen? The outcomes, the last one, that's the food security, nutritional security, better livelihoods of farmers, employment opportunities, entrepreneurship potential, and challenges with climatic change. I will connect it to climate change, how it actually applies. So this is an important one that happens.
you can define in terms of, assume 50 years back. I'll just take one example and then it will be easy for you. If you look at animal husbandry, it was more human centered. Now it's more of technology orientation. That is one thing. Number two, it was earlier nature linked. 50 years back, assume 50 years back. It is now more synthetic linked. Another factor is, if you look at more organic basically, at one time 50 years back, then it went to inorganic, and now we are struggling to get it back into organic. So that's a trend. Now if you look at, it's largely cultural in nature and largely public. See, if you look at earlier, the support was actually for anything, education, health or anything. It was largely a public domain 50 years back, but now it has moved into private. So you can make your own analysis of what you want to do 50 years back on what it was and what the trend is. Now it is more synthetic linked, preserved type of things, because earlier if you want to have milk is there because it is perishable, it will easily get damaged. So now you have to use, now it is preserved. So again, science and technology. Again, it's all the same thing. What you talk about a vaccine, you require preservations. Preservations are there, preservatives are, meat is there. Meat also you keep sometimes. You get it from frozen now. Years back, it was not like that. It has got its advantages and disadvantages. I'm not going into it. But definitely science and technology has helped to. Now, this I'm not going into. I'll show you a list, but I'll only focus on 3. See, what are our capacities? Our capacities are, we have information, we have knowledge, we need to produce wisdom, ideas, practice, and technology. And what are the challenges that are actually happening in this sector? The sector is going into entrepreneurship, that is marketing, as the main thing as far as sector is concerned. You are finding a lot of gender equality basically in this. The concept of future farms is coming up in this one. That is a recycling method. You have got the methane emission, which is actually the climate change restrictions as far as animal husbandry is concerned. You have got the precision farming, which is being defined. These are the trends that are happening. You have got the intellectual property rights, which are quite important as far as the farmers' products are concerned. There is a concept called as One Health. The food safety is another area in which actually people are working a lot. Organic farming is what people want to go back to. Livestock protein products are going up very high. And the last but not the least is the sustainability. When you do all these things, are you sustaining the earth or the planet given to us? You will not be able to sit like this and enjoy your life if you are not getting the earth that was not given to us by forefathers. So we should thank our forefathers for giving a beautiful earth to us. Now, so that's the one I feel actually as technology we should be aware of. Technosapiens, digital civilizations, and post and Google generations. Thank you very much. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. Now you can go for a break for 15 minutes. After finish your refreshments, kindly assemble at 11:45 for the second section. Good morning. இங்கே மட்டும் தான் கேட்குது, அங்கே எதுவுமே கேட்கல. Good morning. Good morning. It's a great miss. ஏன்னா இப்போ டெக்னாலஜி டேன்னு வரும்போது when we always talk about technology, we always talk about engineering, right? So, but I'm happy to see Sarada Gangadharan, Indira Gandhi Arts and Science College here because technology is not far away from us also, right? So, arts and science, statistics படிக்கிறேன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு, right? So, how you can use the technology. நான் வந்து BSc Mathematics படிக்கிறேன்னா அங்கே உன்னோட நாலேஜ் எப்படி ஒரு டெக்னாலஜிக்குள்ள கொண்டு வர முடியும். So, that thing alone we will say in a very brief today. So, I'm not going into the details. So, காலையில நடந்த மாதிரி like we won't be diving more in the details. But it will be more like Ramkumar sir சொன்ன மாதிரி என்னென்னலாம் advantages, what are all the growth that we have. அதெல்லாம் எப்போ வந்து சரி இப்போ டெக்னாலஜி வந்து எதுக்கு பண்றோம், what is the real outcome or output of technology as Ramkumar sir was discussing. ஒரு டெக்னாலஜினால என்ன நடக்குது, I need at least 1 or 2 responses. இது வந்து theoretical answer கிடையாது, புக்கிஷ் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன மைண்ட்ல தோணுதோ அதை ஓப்பனா சொல்லுங்க. only then you will go out of this room with some kind of satisfaction. இல்லைன்னா மற்ற செஷன் மாதிரியே வந்து உட்காந்தும் போகணுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கீப் இட் மோர் இன்டராக்டிவ், ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு செஷனாக இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி, புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி வருது, எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த டெக்னாலஜி எதுக்கு வந்தது, அதோட ரீசன் என்ன?
டைம் சேவ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அது யாருக்கு, அதுதான் நான் கேட்குறேன். நீங்க டெக்னாலஜியே திருப்பி சொல்றீங்க, பட் why we are making that communication technology? Saves time for humans. Yeah, for humans, right? Someone, maybe we can call it in general as a user. So நம்ம பண்ற ஒரு விஷயம், அது டெக்னாலஜியா இருக்கலாம் இல்ல ரிசர்ச்சா இருக்கலாம், something it has to go and reach the end user, right? யாருக்கு அது பயனடைய போகுது, right? So that is when a technology is successful. Just like that, ஒரு டேபிள்ல மட்டும் ஒரு டெக்னாலஜி ரெக்கார்டு, நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம இன்னும் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எங்க முடியும்னா ஒரு பவுண்டட் நோட்டா செல்ஃப்ல எங்க இருக்கும். ஸோ அது அவ்வளவுதான். ஸோ நீங்க என்ன புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அது யூஸ் கிடையாது. எப்போ அது யூஸ் ஆகும்? only when 1 or 2 persons make use of your technology or something which is there in the ecosystem இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த டெக்னாலஜி எப்படி இந்த மாதிரி எண்ட் யூசர்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது? யார், who is responsible for that, taking this technology to the end user? or இன்ஜினியர் ஆண்டர்பிரனர் ஆகலாம் ஈஸியா, ரைட்? அப்போ நான் வந்து இங்க ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் ஒரு ஆசையில் இருக்கேன்னா இதுல நான் எந்த பாயிண்ட்டை ரொம்ப கீனா ஃபோக்கஸ்டா பார்க்கணும்? சொசைட்டி, சயின்ஸ், ஃப்ளோ சொல்லுங்க. சொசைட்டி, சயின்ஸ், டெக்னாலஜி. வேற ஏதாவது கான்செப்ட் வேற யாருக்கா இருக்கா? someone is telling சொசைட்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பேன், அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கூட கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். வேற. so that comes under society. so need of the society. அப்ப அத எப்படி நீங்க how in using which tool you will try to satisfy that need of the community? so it's always going to be technology. வந்து இவர்தான் மிஸ்டர் அருணாச்சலம் முருகானந்தம். இவர் வந்து கோயம்புத்தூர்காரு. இவர் என்ன படிச்சிருப்பாருன்னு தெரியுமா? சும்மா கெஸ் பண்ணுங்களா. ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்காரு, பிகாம், வேற லெவலு. அவர் வந்து 7th ஸ்டாண்டர்ட் ட்ராப் அவுட், ஓகேவா? அவர் பண்ண ப்ராடக்ட் என்ன? sanitary napkins, right? so that is very essential for women health. yes or no? yes or no? yes. okay. so அப்போ இவர் இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இவர் ஆண்டர்பிரனரா, ஜூக்கர்பர்க் ஆண்டர்பிரனர் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும், ரைட்? so இவர் மேரேஜ் பண்ண வைஃப் வந்து ஒரு ரூரல் ஏரியால இருந்து வராங்க. okay, she is from a very rural most area of Tamil Nadu. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மந்த்லி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும்போது she was not maintaining herself properly. அது பார்த்துட்டே இருக்காரு. இவங்க ஏன் ப்ராடக்ட்ஸ் அர்பன் கேர்ள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி இவங்க ஏன் இவங்க போய் கேட்கிறாரு, அவங்க ஹஸ்பண்ட் போய் கேட்கிறாரு, ஏன் இவ்வளோ அன்ஹைஜீனிக்கா இருக்க? இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூ வர கூடிய ஒரு விஷயம். நீங்க அன்னெசரியா பேப்பர்ஸ் அண்ட் சாக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களே, நீங்க இந்த ப்ராடக்ட். அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, எங்க வீட்டுல நாங்க இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் வாங்கணும்னா என்னால ஒரு வேளை சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது. வேர் he thought of manufacturing low cost sanitary napkins for women. ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, ஒரு லோ காஸ்ட்ல நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு சானிட்டரி நாப்கின் பண்ண முடியும். அப்போ அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு? நெக்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரனரா மார்க்கெட் பண்ணிருப்பாரு. எதை மார்க்கெட் பண்ணிருப்பாரு? ப்ராடக்டா மார்க்கெட் பண்ணிருப்பாரு. மார்க்கெட் பண்ணி எந்த லெவல்ல மார்க்கெட் பண்ணிருப்பாரு? எதுக்கு மார்க்கெட் பண்றாரு? அவருக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் ஓரியன்டா, ஒரு ரெவன்யூ ஓரியன்டா இருக்கணும்ன்றாரு. But what he did was, his company name is DSTE Industries. Rather than selling the product as what current commercial brands are doing, அந்த டெக்னாலஜி மிஷன் இருக்குல்ல, இதை ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ்க்கும் கொண்டு போயிட்டு SSGன்னு வாங்க, செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ், விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ். இப்போ நீங்க பாப்பீங்களான்னு தெரியாது, டியூரிங் mid-90s 2000ஸ்லாம் எங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் இந்த ஆனுவல் லீவ் டைம்லலாம் அவங்க ஃப்ரீயா இருப்பாங்க இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, லோக்கல்ல இந்த அப்பளம் போடுறவங்க கிட்ட வாங்கி அப்பளம் போட்டு கொடுப்பாங்க. ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல ரோல் பண்ணி காய வச்சு ஈவினிங் கொடுப்பாங்க. நீ ஒரு மாசத்துக்கு 1 கிலோ பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட் வரும். ஸோ தேர் பி லைக் குரூப்ஸ் ஹூ ஆர் செல்ஃப் ஹெல்பிங் தெம் செல்ஃப். அவங்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி NGO ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் போயிட்டு அந்த டெக்னாலஜியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி நாப்கின் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார். அப்போ அவர் செல் பண்ணது அங்கே வெறும் அந்த ப்ராடக்ட்டை தான். ஸோ அவர் நினைச்சிருந்தா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 ரூபா மார்ஜின் வச்சு வித்து பிஸ்னஸ் மேன் ஆயிருக்க முடியும். பட் ஹி வாஸ் அ ரியல் ஆண்டர்பிரினர் ஹூ வாஸ் ட்ரைங் டு solve a society needs. You have to download its similar mobile application. So download பண்ணோனே இதே மாதிரி தான் இருக்கும். யூசுவலா எல்லா ஆப்லயும் நீங்க பண்ற மாதிரி you need to create sign in initially, and the uniqueness of this feature is the Kabootar campus. So இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நீ அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து உன்னோட ஈவெண்ட்ஸ், உன்னோட ஸ்பெஷல் டே, நேஷனல் டெக்னாலஜி டே ஈவெண்ட்டை கூட இதில் ப்ரொமோட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் அந்த ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்கும்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஜியோ லொகேஷன் கிரியேட் பண்றேன், குறிஞ்சி நகர், டாகூர் நகர், ஏர்போர்ட் ரோட், ரெட்டியாபாளையம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் மேப் பண்ணிட்டேன்னா அந்த லொகேஷன்ல இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கும் சரி, அந்த லொகேஷன்ல இருக்கிற உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி, திஸ் வில் கெட் கம்யூனிகேட்டட்.
So it's a geolocation based mobile application, not just a social mobile platform, right? So இதுல வந்து கபூத்தர் கேம்பஸ் தான் இன்ஸ்டியூட் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுவும் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணலான்றது we will show in 10 minutes, not more than that. So you have to go for kabutharapp.com as usual. உள்ள போயிட்டனே உங்களுக்கு sign in sign up as all mobile application has, right? So you have to create with your email ID. So உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு அது கொடுத்துட்டு as usual எல்லா மொபைல் அப்ளிகேஷன் மாதிரி you can create your own sign in page. So once you go in, this is how it will be. So homeல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு இருக்கும். So this is how you will get. So அந்த geolocation குள்ள இருக்கிற என்னென்ன events, how you can easily interact with college events, right? That is the major aim of this mobile application. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து 8th மேக்கு இருந்தது நம்ம ஜியோலொகேஷனில். இப்போ நீங்கள் எஸ்எம்விசியில் எம்விஐடி இல்லை எம்என்ஜிபி உமன்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நீங்கள் ஏதோ காம்படிஷன் பண்ணுறீங்கன்னா திஸ் குட் பி த ரியல் டூல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்ஸ்னு இருக்கும். கார்ட்ஸ்னா ஜஸ்ட் லைக் கிரீட்டிங் கார்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளையர்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ அது வந்து நீங்கள் ப்ரீமியமாக 100 வியூஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம். காஸ்ட்னா 0.1, அதாவது ₹1 per 100+ வியூஸ்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ரெவன்யூ மாடல் வச்சுருக்காங்க. So you create your own flyer in JPG or PNG format, not exceeding 500 KB. That is the maximum limit. Okay, and width பாத்தீங்கன்னா 900 in 1200. இதெல்லாமே அதில் போட்டிருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளையர் டிசைன் பண்ணிங்கன்னா தான் இதில் வந்து இன்ஸ்டாகிராமுக்கு மட்டும் உட்காந்து நைட்டு ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி இதில் ஒரு 2 minutes டிசைன் பண்ணோன்னா ஈவெண்ட்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம். இதுக்கு 900 into 1200, 300 into 1200. 300 அந்த சைஸ் அதிலே இருக்கும். நீங்க அதுக்குள்ள போனீங்கனாலே இன்ஃபர்மேஷன்ல இருக்கும். So I'm not dealing much in that. So once இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த ஃப்ளையர் எடுத்து நான் உள்ள போட்டேன்னா this will be the event flyer. So once the institute கபூத்தர் கேம்பஸ்ல as an institute நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க இன்ஸ்டியூட் வர எல்லா காம்படிஷன்ஸ் எல்லா ஈவெண்ட்ஸுமே இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இதோ பாருங்க, நான் ஜியோலொகேஷன் பண்றேன். அண்ணா நகர், கோயம்பேடு, தாம்பரம் இது எல்லாமே எனக்கு கவர் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can map it out so that once you post the flyer you can target a particular geolocation and that will reach only for that geolocationing. So அதுதான் இந்த ஆப்போட advantage. So this is for individuals. நான் என்னோட லாகின் இது, இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குன்னு ஒரு லாகின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். மல்டிபிள், யா, பட் இட் ஷுட் பி நீ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து எம்என்ஜிபியில் இருக்கனா எம்என்ஜிபி வந்து மேப்ல இருக்கணும், கூகுள் லொகேஷன்ல இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஆர் த ஏரியா தட் யூ ஆர் இன், தட் அட்ரஸ் ஹேஸ் டு பி மென்ஷன், தட் ஹேஸ் டு பி தேர் இன் த கூகுள் மேப். ஸோ இப்போ எனக்கு எத்தனை வியூவர்ஸ் வேணும்ன்றேன், 150 போட்டால் எடுத்துக்கல, ஏன்னா 100க்கு மேலே ஃப்ரீ கிடையாது. ஸோ தென் ஐ ஹேவ் டு கிவ் மை பில்லிங் அட்ரஸ், ஒன்லி தென் இட் வில் டேக். ஸோ அகைன் ஐ வில் ட்ரை ஃபார் அனதர் நம்பர், 120 ஏதோ ட்ரை பண்ணுவேன், 200 ட்ரை பண்ணுவேன், அப்பயும் போகாது. பிகாஸ் எனிதிங் 1 to 100 இஸ் ஃப்ரீ. above that you need to have some commercials in it. So then now I change it to 100, then I can go and set okay, and then your posting will be live in the mobile app, Kabootar app la. And you can fix up the dates. If it is a 3-day workshop, illa ennikku scheduling pannom, na 15th pannona, ennikke na panniran, na marandruven, illa na oorukku porana, as usual all apps have, right? So அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். டைமர் செட் பண்ணி என்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணலாம்ன்றது. So if you are having paid version, you have to give your billing address in the profile column. So இங்க profiles இருக்குல்ல, so இந்த profileல போயிட்டு உங்களோட அட்ரஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். See, this is actually very useful for college students and institutes. That's why they are trying to share this in this event. இங்க யாரா event organizers இருந்தீங்கன்னா IIC, IDC, we can use it. Free app Google app apps ல இருக்கு, டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Right, and now I am going to my profile. You can as usual create everything. இப்போ இது கீழே போனீங்கன்னா அட்ரஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் அட்ரஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். So that if you are going for paid versions, I want 1000 கவரேஜ்னா ஒரு வியூக்கும் ஒரு இருக்கு, it has discounting process as well. So everything will be clearly mentioned in the FAQ. நீங்கள் இன்கேஸ் இன்னும் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா frequently asked questions போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும். அதில் I will show a very 2 minutes live demo இதை பார்த்துட்ட பிறகு. So then I give all my address and everything happens here, right?
PTO நான் வந்து ஒரு லாகின் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா நான் எவ்வளோ வாலண்டியர்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2000 கிட்ஸ் இருக்காங்க PTUவில், 2000 கிட்ஸையும் நான் ஆன்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் கபூத்தர் ஆப்பில். ஓகே, பட் இட் கேன் பி டன் இன் 10 நம்பர்ஸ் பேட்சஸாக பண்ண முடியும். அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ PTOட கபூத்தர் கேம்பஸில் வந்து PTOட எல்லா ஈவெண்ட்டும் போஸ்ட் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் மோர் லைக் அ நோட்டீஸ் போர்ட் ஃப்ரீ காலேஜ் ப்ரொமோஷன் ஆப். ஸோ தட் இஸ் வை தே ஆர் PCST இல்லை என்வாரன்மெண்ட். ஸோ பேப்பரை கம்மி பண்ணுங்க, நோட்டீஸ் போர்டில் கலர் பேப்பர் ஒட்டுறதை கம்மி பண்ணுன்றதுக்காக தே ஆர் சஜஸ்டிங் திஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ கபூத்தர் கேம்பஸில் PTUஓ இல்லை ரிவரோ வந்துட்டீங்கன்னா ரிவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் ஆன்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணுற ஈவெண்ட்டை வந்து லோக்கலாக ஈஸியாக ப்ரொமோட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூ வில் ஹேவ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆடியன்சஸ். இன்னைக்கு இப்போ we have close to 100, so you can have a similar kind of higher numbers when you are doing your own events. That's your advantage. So here login வாங்கிட்ட பிறகு you can enroll your volunteers, that is students in Excel format. Name, mobile number, email ID, அதுக்கும் ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பான். அந்த ஃபார்மேட்ல நீங்க you can upload your volunteers. Once that is completed, you can upload your campus events and your campus postcards. This is for Kabootar campus, which is very useful. So if இதுக்கான மெயிலும் அனுப்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். DST ல இருந்து இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க about this application. I'm just giving you a demo out of it. இப்போ நான் பர்சனலாக பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm going to promote my event. I'll click free card and then I'll go press it here and then I have an event coming up called Arduino training program. நீங்கள் இதை see the pixels அதிகமாக இருக்குது, ஸோ அதனால் அதை எடுத்துக்கல. ஸோ you have to again redesign my flyer and then fix it accordingly. ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா இது கொடுத்து பார்க்குறேன். ஸோ 300 into 400 இருக்கணும்னு சொல்லுது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ரீடிசைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் அந்த வீடியோவில் காட்டின மாதிரி யூ கேன் அப்லோட் அண்ட் பிக்சர். I'll just show one thing. Just for example I'm doing. So இந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணிட்டு then you can go for next step where you will go for display area. எவ்வளோ பெருசாக வேணும், set views எனக்கு இங்கே 50 வேணும்னு போட்டிருக்கேன். and then you can go the date and set time and then display area. This is where geolocationing comes into picture. ஸோ இங்கே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம்னு வச்சுப்போமே, சென்னையில். ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து you can select it out. So similarly, so this is how this app will be really useful for you. இதை வந்து Kabootar app KABUTAR app.com அதுல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு you can really use this app as much useful as possible. உங்களுக்கு ரியலா யூஸ் ஆகுற ஒரு ஆப் இது என்ன கேட்டிங்கன்னா. Most important things to become entrepreneur and give awareness about startups. Thank you, sir. I now request Technical Assistant, Puducherry Council for Science and Technology to deliver vote of thanks. For giving wonderful lecture on the observance of National Technology Day 2023. On behalf of Member Secretary, Puducherry Council for Science and Technology, I thank our resource person Dr. S. Ramkumar, Professor, Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research, Puducherry, for delivering lecture about S&T trends in animal husbandry, and Thiru V. Vishnuvardhan, Chief Executive Officer, Atal Incubation Center, PEC Foundation, Puducherry Technology University, Puducherry, for delivering lecture about technology for entrepreneurs. I would like to thank our Member Secretary, Senior Scientific Officer, who are behind the program for making it a great success. We had arranged lunch here. Afterwards, spend some time at the Science Center and watch the planetarium show. Thank you, Jai Hind.